Hola, hola, este vídeo es un extracto de los directos que hago en la plataforma morada. Si el adulting me lo permite, suelo abrir de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde, hora españita. Tendrás enlaces tanto en la descripción del vídeo como en la pantalla. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. ¡Estoy! Bueno, vamos a por nuestras botellitas. Vamos a echarnos unos vinitos con nuestra compa de piso. De hecho, ahí está. Una para mí y otra para Mitzi. Ahí estamos. Y ahora aquí en la alacena estaba mi querido sacacorchos. Ahí estamos. Mitzi, ya tengo el sacacorchos y las copitas. Las copicholas. Sí. Lo tengo. Ah, que se lo tengo que dar. Vale, vale, vale. ¡Ole! ¡Vamos! ¿El qué? Ah, vale, bueno, te lo agradezco, ¿eh? Ya te lo digo yo. Si se van a hacer besties. Ay, se van al balcón. Oh, ya no llueve. A ver, no le voy a hacer la primera pregunta de primeras. Sometimes I even like it. But according to weather forecast, there's a nasty fog coming. Now that I'm actually scared of. I got lost in a fog once, when I was just 9 or 10. I remember I sat under a tree crying, thinking some monster would appear right in front of me. Así que niebla, ¿eh? But now that you're a big girl, you know there are no monsters. Bueno, existen pero de otra forma, ¿sabes? How do you know? Los únicos monstruos somos nosotros, asesinos, violadores, piromanos. The only monsters are us. Murderers, rapists, arsonists. They're the real beasts. So far from humanity, they're no longer capable of feeling compassion or guilt. They're the ones we should really be afraid of. Ahí estamos. But whether they're lurking in the woods or fog or the darkness of our cellars, it's all irrelevant. You can't predict what happens. You can't do anything to stop it. There is only one way. Desparasitando. Llama a mi empresa de desparasitación y te haremos un 2x1. Si tú supieras. Mitzi. Don't like murderers. They're nothing but parasites. Ah, sí, efectivamente. Vale, ¿cómo planeas encontrar a este tipo? La primera pregunta se la vamos a hacer la última porque es la más peleaguda, yo creo. Oye, a mí me gusta eso, llámame, ¿eh? Yo te ayudo. ¿No será el calvo? They changed over the years too. You probably also figured by now that this is not the sort of place where new neighbors are greeted with a freshly baked cake. You see a new face, you give them a blank stare as you pass them in the hall, and you forget about them a minute later. That bad, eh? Well, there's that bald guy who lives above me in flat 5. He came here recently to shout in my face. He's a nasty piece of work, but I really don't think he's the person you're looking for. Hombre, espero que no. What does he do for a living? I think he's a train driver. I can't imagine somehow that my guy would be a train driver. Okay, that's good. Leaves us with just 6. Bueno, a ver. I'd have to think. A ver, escúchame. Maybe not tonight. Let's just talk about something else, okay? Venga, vale. Plenty of time. There's no need to rush this.
¿Por qué lo descartas tan rápido? I could draw a simple map of the building, and with your help, mark down who lives where. Sounds good to me, Mitzi. Hombre, me parece bien. A ver, le tengo que preguntar esto, pero yo no se lo preguntaría. Al fin y al cabo lo acabo de conocer y nos vamos a beber una botella de vino, pero no creo que tenga la suficiente confianza como para hablar de este tema. ¿Sabes? So, the big C. Pero bueno. Want to talk about it? Well, to be honest, I didn't really want to tell you about it like that. I put you in a very difficult position, I know. Bueno, a ver. It's just that I was really desperate to get this room. I hope you can understand. This is the last and most important thing I must do before my time is up. ¿Por qué? It's fine. You seem all right. ¿Sabes por qué? It's just I find it hard to trust people these days. Maybe it's time I opened my eyes to see others have problems too. Sí, puede ser, Some, sí. like yourself, even bigger than mine. What kind of cancer is it? Do you mind me asking? Brain tumor. Hostia, Name is glioblastoma. hostia, es muy duro, es muy jodido, All girls, the way I imagine it. Just look at their names. Lymphoma, melanoma, myeloma, leukemia, sarcoma. Each of them a fucking goddess of death. Beautiful and ruthless. You might just be right about that, Mitzi. I used to be a nurse. I know a few things about cancer. And I know glioblastoma. She's a real bitch. Yeah, and yet she gets to be the prom queen before night ends, while I disappear down the back exit. Hostia, How long? They said I had a year, Uf. but that was 6 months ago, so... yeah. Not awfully long. Ostras, le queda otro medio año. Is there anything? Buah. They've tried. I'm sorry. Joder, vaya putada tú. Pobre Michi, tío. So am I. Do you want to talk about something else? Después de este tema, pues es que ahora hablar de cualquier cosa me deja mal al cuerpo. Hombre, hola Black, ¿qué tal estamos? Pues porque quería rejugármelo, me lo vi hace años y quería jugármelo. Por eso estoy. Es un juegazo este. El Final Hunger ya para otro rato, pero ese no lo voy a streamear. Lo jugaré en la soledad de mi casa por motivos evidentes. ¿Qué tal estamos, Black? Mencionaste un novio, cuéntame algo de él. You mentioned a boyfriend. Tell me something about him. Yeah, okay. Let's talk about him. A ver, te hizo ghosting, ¿verdad? Te dejó o algo. Name's Jack. He's dead. Vaya. A ver, la ha dejado, pero en la máxima expresión. Joder. Ashworth, are you Te sure cayó you want también. to listen about my miserable life? I don't want to bring you down. These aren't happy stories. Podemos compartir experiencias I'm penosas, no te not a happy preocupes. stories kind of person. I'm sure you've noticed by now. I guess so. Anyway, I suppose I would have had to tell you about Jack sooner or later. After all, he is the main reason I'm here. I just don't know where to start. ¿Ah, sí? ¿Es amigo de tu novio? A ver, tema tratas duros, pero básicamente eres una persona que se ha intentado quitar del medio y ahora tiene como un poder que no puede morir. Entonces se dedica a desparasitar. Y hasta ahí voy a leer. ¿Vale? Pero está muy bien este juego. Y tienen, la misma compañía, tienen 2 más relacionados con este. Que esos también los jugaré. Es una aventura point and click, básicamente. A ver. Cuéntame cómo se conocieron. Tell me how you two met. Oh, we knew each other for like forever. We grew up Ah, on the same amigos de street. pequeños, We all míralo. seemed to be made for each other. Perfect match. I always knew he was the guy for me, and I'm sure he never doubted that either. Jack was absolutely crazy about me. We thought one day we would marry, have children, be happy. Sí, ¿verdad? Con todo el mundo. I never had many friends because I had Jack. I didn't need anybody else. No, el segundo no se llama There's one thing I'm Dog really Chavalier. grateful for Estaría in my guay, life. ¿eh? It's that I got to experience this pure, perfect love. Some
people go through a lifetime without knowing how it feels. Creo que el siguiente se llama Downfall y el otro se llama Lorelai, creo. But all luck runs out sometimes. Jack hizo esas imágenes en tu pared. ¿Era artista? Jack made those pictures on your wall. Was he an artist? He always liked all kinds of morbid stuff, whether it was music, movies, painting. Se nota que le molaba el rollo. We had that in common, amongst other things. Sí, creo que se llaman así los dos siguientes, que están relacionados con este. But I never felt that way. And yet, you are scared of fog? Oh, that's different. I might be scared of fog, but I like spiders. They're Pues a mí no, a mí las arañas me dan mucho asco, Mitzi. beautiful. Honestly, there's a certain indescribable beauty in sadness. Just like there's beauty in the grey and ugly winter morning when you look past the obvious and notice what others can't see. You must love my apartment then. Sí, It's like es como por ugly eso insistió tanto en la vacation habitación. and never went home again. Nada, me dan mucho asco, Black. No puedo, No puedo. Es superior a mí. Y las avispas y las abejas no es que me den asco, me dan miedo. ¿Sabes? ¿Cómo se tomó la noticia de tu cáncer? How did he Bueno, stop the es que news eso about ya your lo cancer? englobo también, lo de I las was joking cucas. at first. He laughed. Then he got really angry. I swore to him I was serious, but he still wouldn't believe me. A ver, es que tiene que ser un choque bastante It was tocho our eso, first and only fight. It was awful. He smashed some stuff. His guitar, of all things, was the worst. He loved that guitar. Why did he break it? He was absolutely furious. He Pues walked out on me porque that estaba night and cabreado came con back el the next mundo. day, he was different. Begged me to try surgery and chemotherapy. I didn't really want those Hombre, a ver, things, but I did the chemo for him. It didn't help. Vaya. It just made me feel sick all the Nada, time. Las arañas no. Arañas Trapped caca. in this strange place. Las odio. Nothing that happened around me seemed real. Maybe that's why I didn't see what my cancer was doing to Jack, and it was destroying him as well. He changed. He became obsessed with death. It seemed death was all he ever thought about, even though it was me, not him, who was supposed to die. Ya, pero eras el amor de su vida, ¿entiendes? Entonces, claro. A ver, los conejitos caníbales, pues dependiendo de que cómo sea el conejito caníbal, ¿sabes? Pero a mí los conejitos me gustan. Más monos ahí, con sus orejitas, sus bigotitos. ¿Cómo murió? Le estamos haciendo un interrogatorio. Luego cuando te pregunte a ti, Susan, también le puedes contar lo tuyo, ¿eh, maja? Venga, un piti, para adentro. It was so distant to the Como loss los de Lies of P, pues entonces no me gustan. before he died. What I didn't know was that he kept looking for something. I don't think he even knew what exactly. But it eventually found him. Or rather, he found him. Él lo encontró. There are those forums online, you know, about all sorts of stuff. Fishing, Reddit de toda la vida. gambling addictions, everything really. Sí, Reddit. Accidentally, Sé lo que es. Jack stumbled upon one about Hostia. suicide. There's a guy there. Calls himself the Eye of Adam. He's a fucking god on that forum. It's like a failed suicide club. People mostly try to help each other and offer support. Sometimes it just helps to know there are 4chan también. to listen to their stories and how they cope with their lives. But the Eye of Adam is an advocate of death. No me digas. Ese va a ser el último parásito, ¿verdad? His job is to plant an idea, to give them a reason to die and tell them how to do it, once and for good. Jack took the bait. No me jodas. Before he knew, he was completely brainwashed. One Ese day, va a ser el Jack amigo tuyo, ¿no? tried to Que explain que... the perfect solution. It was the Romeo and Juliet kind of scenario. We were both to die together in each other's arms. It was supposed to be a quick and foolproof death. There was no chance we would have been saved. All thanks to the Eye of Adam, who
created a tool for perfect suicide. Madre mía, con el ojo de Adam, tú. He told me it was very simple. All we needed were 2 easily accessible household chemicals, which combined together create a gas called hydrogen sulfide that kills you within a couple of minutes. I told him he was fucking nuts, of course, but he just wouldn't give up. He reasoned with me, and he begged, and eventually just kept screaming at me. I figured it was his crazy idea of a modern romance, but it was downright tacky and just wrong. Finally, he said he would get everything ready and wait for me in our special place at dawn. Madre mía. Don't be late. Those were his last words he said to me. Then he stormed out. I cried for hours, thinking I didn't deserve all that from the person I loved most in the whole world. A few times I even tried to persuade myself that maybe he was right and I should do it. I just couldn't. I eventually fell asleep. I didn't plan it. My head was killing me. I was so tired. I woke up suddenly. I could see the sun rising out my window. It was nearly 5. In utter panic, I threw myself off the bed and ran out the door. I needed to stop him. I needed to get there before it was too late. But right there in my bedroom, before I even left, I already knew it was. Madre When I mía. arrived at our special place, it was already bright. We used to go there in the past, drink wine, sometimes smoke Hombre, weed, Pink Floyd. listen to Pink Floyd. De nada, Black. Make A ver, love es un juego muy duro, como puedes ver, There wasn't la really verdad. anything special about that old parking lot. Esta situación que está explicando me recuerda a las sectas estas que hacían que sus adeptos hicieran cosas. Pues me recuerda a It eso. was safe. After that day, I've never gone there again. Ah, mira si llamamos a Mitzi. Por ejemplo. Por ejemplo, ese Black, sí. Lo siento tanto, creo que ahora entiendo. I'm so sorry. I think now I understand. He loved you so much. He couldn't bear the thought of Hombre, you vale, being pero without a you. ver, And al fin y al that cabo lo eye, tenía que aceptar. the eye of Adam. I'm not surprised you Efectivamente. want to find Hay que him. encontrar a ese tío. I'm not sure if I should believe that you only want to talk to him. No, 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 no. Hay que desparasitar. Susan, desparasita. I wouldn't know what I'd do if this happened to me. Good to know, but I really just want to talk. I want to face Jack's killer and tell him what he's done to me. You know, the funny part is that he actually told me where he lives. ¿Ah, sí? He wants to meet me. Would you believe that? How come? Well, this kind of thing he does is called trolling on the internet. Hombre, los buenos Usually a troles. form of extreme bullying, psychological cruelty. Those who are clever enough say, "Don't feed the troll. Don't talk to them." It only makes Correcto. it worse if you show any interest in them at all. And Eye of Adam is no exception. He craves attention. He's a hungry troll who wants A ver, to yo no lo devour llamaría everyone. troll, yo lo llamaría psicópata directamente, I ¿sabes? emailed him and told him I was a massive fan who loves his work. He wouldn't believe me at first. But trolls are always hungry, and I was prepared to serve him a meal fit for a king. What do you mean? I fed him so much bullshit that he really believed I'm a suicide preacher just like him. Great. I wish he'd given you his door number, though. Sí, hubiera sido más Some fácil. sick game he's playing. Sooner or later, I'll find him. Sociópata, diría yo. Sí. También. O sea... ¿Pero por qué tengo que seguir preguntándole sobre este hecho traumático? Yo no quiero. Había carteles en las ventanas del And coche. signs on the car windows. Warning signs, yeah. I found on that forum that the Eye of Adam doesn't want any accidental deaths.
So we posted this poster design for people to print. En serio. Turns out there's a whole Madre sick mía. ideology behind it. Fumes from the car could hurt anyone who opens the door, and that's not the point. The idea is to die willingly and with clear mind, to prepare for it, to embrace Vale, y it. el ojo de Adam porque no lo hace él, digo, ¿eh? You'd think the police would investigate the whole thing. Sounds almost like a Exacto, lo que he dicho Guy yo knows how antes. to hide. The police can't be bothered to make an effort. It took me 3 months to track him down. Now I'm finally so close. I can almost smell that. Va a ser el calvo de... Va a ser el calvo, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte es ese How gas? strong is that gas? Extremely deadly, it turns out. It kills in minutes. It's that stinky stuff that smells like rotten eggs, you know? At high concentrations, it can knock down an elephant. Hostia, Tamayo lo haría en un momento, ¿eh? Diría, es esta persona, tira. Ahí lo tienes, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuáles son esos dos productos What químicos? are those two chemical products? Well, Ah, a lo mejor va a ser la forma en la que desparasitamos a este tío, ¿no? You don't want to tell me because I'm a fucking suicidal maniac. Correcto. Is that it? No, Miss Ashworth. No, I didn't mean it like that. Okay. Maybe to some extent. Just replace maniac with victim and fucking with Ah, mira. recovering. You've only just come back from the hospital. Whatever it was that made you do it, you proved you are capable of going through with it. I don't know you long enough to tell you if you're completely over it now. And the last thing I want is to give you stupid ideas. It would be just like what the Eye of Adam does. I would never forgive myself if anything happened to you because of me. I mean, Qué maja es esta chica. Ala, por favor. Ya, eso sí. Lo bueno es que cuando yo descubrí a Tamayo ya tenía todas las series subidas. Entonces me las vi del tirón. ¿Qué tal si te prometo que nunca lo volveré a If I hacer? promise to you, I will never do it again. Buah, pues una putada, ¿eh, Black? Ya lo siento, ¿eh? I'll find you in hell and kick your lying ass for breaking my already broken heart. You can't Vale. kick my ass when I'm dead. Uy, que no. I'll soon be dead too, Miss Ashworth. So, yeah, I swear I will do it. I don't think so. ¿Ya os habéis bebido la You'll go to botellita o qué? heaven, Muppet. The recipe for this deadly cocktail is very simple. Any good housewife can make it in a blast. ¿Ah, sí? Vale, hemos vuelto. Hemos vuelto y ahora vemos. Pero el gatete ya se ha ido. Atrapagatos. Examinar. Es lo que usan para tapar gatos. Pensé que estas trampas se habían prohibido hace tiempo. Tú píllala. Puerta. Hay una puerta y unas escaleras. ¿Examinar? Un ruido extraño viene del otro lado de la puerta. Vale. Claro, está él ahí con la escopeta. Subir. Cuidado con la otra, ¿eh? Ya no las hacen así. Mira afuera. Lo único que veo es niebla. Nunca podría encontrar el camino a casa. Si solo fuera por eso. Examinar. Es vieja. Como todo lo demás en esta casa, está cubierta de telarañas y polvo. No hay tiempo. Vale. Vale, o sea que hay bastante niebla afuera. Hostia puta, qué mal rollo, ¿no? Enciende, enciende. No sucede nada, necesita una nueva bombilla. Debería buscar una. Vale, vale, vale. Vamos a intentar hacer cosas, ¿eh? Madre mía, los sonidos ambientales. Vale, este es el sótano. Lámpara. Vale, pero quitar bombilla. Claro, pero es que yo quiero apagarlo. Escaleras. Cocina.
Lámpara, reloj y entrada. Vale. Aquí, ¿qué hay? Examinar. Es un viejo reloj de pie. Vale. Se lo dejaré a otro para que lo descubra. Yo ya estoy bastantes aprietos, ¿vale? No me deja quitar bombilla. Vale, pero yo quiero quitar la luz. Vamos a ver qué hay en la cocina, ¿no? ¿Botellas? Botellas de vino vacías, les gusta beber. No hay nada como una botella de vino tinto con tu bife de gato al punto justo. ¡Ah, no! A mí me gusta más el vino blanco, pero bueno. Aquí es donde cocina. Las sartenes sucias no apestan a estofado de gato rancio. Menos mal que el gato se ha escapado. El que me ha ayudado a mí. Están todos terriblemente desafilados. No funcionarían como arma, maldición. Tú coge uno por si acaso y ya lo iremos afilando. Vale. Viscoso, no creo que lave muy a menudo. El man y la woman. Que son dos. Tiene sangre. No quiero abrirlo, pero la puerta está atorada. No sé. Sí, la verdad. Vale, ¿aquí qué hay? No, este no es Adam. Este no es Adam. Este es otro. Que no sé cómo cojones me han atrapado, pero bueno. Examinar. La mesa está sucia, llena de asquerosos restos de muchas cenas. Hay un fuerte hedor a comida podrida. Vale. O sea, aquí me puedo esconder. En la mesa. Vale, coge el cuadro. Hostia, aquí hay mucha cosa, ¿no? Esto no lo estoy haciendo yo. Well. Boxes full of ¡Lejías! I suppose I deserve a bottle. I've worked hard for it. Sí, cógeme. Sí, ¿verdad? The first thing you need is a strong toilet bleach. You know the kind. Ah. Not just a regular bleach, but one that makes your eyes all watery and skin itchy. Hostia, ¿te imaginas que fuera Jesus? Vale, otro flashback. What's going on? Something is wrong, Mitzi. The cats are alarming. Ah, amigo mío, por eso. Like when I found you, Miss Ashworth. We've got to check what's going on. Sí, vamos. I'm really sorry, but there is no way I'm going out in this fog. Bueno, pues ya voy yo. Fine. I'll go on my own then. Y así es como me captura el psicópata. Vale. Bajar a la planta baja directamente. Sí, el chupito ya se lo ha tomado antes, créeme. Buzón, examinar. Es un buzón comunal, guarda el correo de todos los inquilinos en distintos compartimentos cerrados con llave. Vale. ¡Vaya! ¡Es la misma camioneta! Que nos ha llevado a nosotras a ese sitio. Aquí está. Madre mía, chico. Vaya forma de presentarse, ¿eh? Bueno. Sí, yo también lo voy a hacer cuando... ¿Eh? ¿A ti qué te importa? No es asunto tuyo.
A kind man had described to me what you look like. And what can I say? He was spot on. ¿Quién? What do you want? ¿Quién ha sido? I'm just here on a job, sweetheart. Nothing more. I had a call, you see. There's a cat problem. And apparently, some crazy cat lady keeps making it worse. De eso nada, yo solo les doy comida. A crazy cat lady called Susan, I was told. Now, you ain't gonna like it, sweetheart, but I'm taking you for a ride. Ah, no. Bueno, sabemos que sí. Vale, así es como me ha atrapado. Vale. Vale, pero lo del cuadro no lo entiendo. O sea, no entiendo por qué necesito... Vale. ¿Algo más en la caja? Ah, bueno, sí, vale. Probablemente ha sido un lindo trapo de cocina alguna vez hace mucho tiempo. Ahora es solo un viejo trapo sucio. Cógelo. Por si acaso tenemos el atrapagatos, el cuchillo, el cuadro, la lejía y el trapo. Vale. De momento es que no quiero hacer nada por si acaso. Para que se dañe. Hostia, puede ser eso, pero por si acaso. Hostia puta, tú. Lo que tienen aquí. Es aquí donde se bañan. El agua se ve muy rara, como una mezcla de tierra, grasa derretida y petróleo. Cortacésped. ¿Qué está haciendo en la bañera? Está toda oxidada y cubierta de algo viscoso. ¿Examina la bañera? El agua es extremadamente desagradable. Tan solo el olor me da arcadas. Bueno. Tomar llave. Vale. Vale. Déjame un momentito. Ahí estamos. Vale, ¿y qué me has dado? La llave. Llave extra. ¿Esto para qué es? ¡La llave de un coche! Cuidado. Sí. Este juego es muy duro. ¿Cobertizo? Well. Look what the cat dragged in. Vale. Corre, Susan. No me jodas que me mata. Vale, no me tendría que haber metido en el cobertizo. Yo qué cojones me sabía, tío. Joder. Bueno, vale, pero... Bueno, ahora ya los tengo localizados. El pavo este está aquí. Ah, ya sé para qué es el trapo. Ya sé para qué es el trapo. Para esto. Correcto. Sí, es inmortal. Vale, puedo. Voy a ir aquí. Ventana pequeña. El vidrio de un lado de la ventana está roto, así que la corriente de aire entra por aquí. Dentro puedo ver a mi secuestrador profundamente dormido en la silla. Sí. Vale. Tápalo. Casi me alegro de haber estado inconsciente cuando me trajo aquí. A través de la ventana puedo ver sangre y excrementos de animales por todos lados, pero la puerta trasera está cerrada. Me pregunto si podré encontrar una llave de repuesto en algún lugar. Por supuesto, aquí. ¡Registra! ¿Pero qué es esto? Parece que este idiota hace todo lo que su escalofriante esposa del infierno le diga. Dejó su máscara aquí, me la llevaré. No la necesitará nunca más cuando yo termine con esto. Vale. Pues yo la verdad es que no sabría decirte si me gustaría,
ese poder. A ver, por gustarme podría llegar a gustarme, pero... La puerta está cerrada, pero veo que dejó un teléfono en el asiento del conductor. Quizás pueda pedir auxilio si logro hacerme con él de alguna manera. Vale. ¿Uso el cuchillo? No, esta es un arma terriblemente mala. Porquería desafilada y oxidada. Vale, tengo que poder... intentar... ¿Hay algo por aquí? Hostia. ¿Puedo irme por aquí? Bueno, no, vamos a volver a la casa. Ladrillos flojos, un momento. Parte de la pared está muy dañada. Probablemente haya chocado la camioneta contra ella alguna vez. A ver. No puedo sacar los ladrillos con las manos. ¿Y con el cuchillo? No. Con el trapo tampoco, ¿no? Vale, aquí hay unos ladrillos, ¿eh? Tenemos que empezar a acordarnos de las cosas. Si aún tengo que encontrar... O sea, aún tengo que encontrar más cosas, Black. Seguramente cuando vuelvas todavía no haya... terminado. Vale, entonces... Ahora, ¿podemos hacer lo de la bombilla? Aquí. No. Ahí está. Los libros no parecen haber sido tocados en mucho tiempo. Quizás los antiguos dueños los dejaron aquí. ¿Qué es esto? ¿Una guía telefónica vieja? Podría ser útil, pero no estoy segura qué número buscar. No es como si tuviera amigos para llamar y pedir ayuda. Hombre, a lo mejor tu casa, ¿no? Es de hace 10 años. Aún así, no sé qué buscar. Ah, vale. Espérate. Voy a por la otra bombilla, entonces. Aparte, claro, como no es mi casa, pues puedo dejar aquí la luz encendida. Que gasten luz, por hijos de... Aquí. Vale. Correcto, tenemos otra bombillita. Vale, subiré ahora, porque es lo único que me falta, ¿eh? Es lo único que me falta. No, espera. Ahí está. Teléfono. Un teléfono viejo, parece que aún funciona. Hay una etiqueta con un número en la base. 013920. A ver. ¿Llamar a la policía? Voy a llamar primero a mi apartamento. No. No. Damn it. I can't remember my own number. No me I've jodas. got it written down somewhere at home, but I hardly ever use it. It's pointless. It must be this phone's number. ¿Está viniendo alguien? No. Vale, ¿y si llamo a la poli? Hola, buenas tardes. ¿Policía? Ayuda, policía. Police emergency line. How can I help you? Hola, mira. My name is Susan Ashworth. I've been kidnapped. These people are crazy. They're going to eat me alive. I don't know what to do. Please, you've got to help me. Please. What's your home address and postcode, ma'am? What? Vamos a ver, no sé dónde estoy, tío. I've been kidnapped. I'm not there. I'm
afraid I need your home address to confirm your identity. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. It's flat 4, 12 Helen Street, EX4422DL, okay? Now please, do something. For God's sake. Calm down, Mom. Who's No lo sé. I don't know who they are. They didn't tell me their names. No, but wait. He's an animal control guy. Drives a white van. He's got a wife. She poured bleach down my face. Bitch. They're just mad. Won't stop at nothing. No van a hacer nada y lo sabes. There's this fog, and I have no idea where we are. You have been kidnapped by a Sí. married couple, is that correct? Sí. No, not just any married couple. Don't you understand what I'm saying? These Co- people are fucking Ah, serial sí, bueno, killers. eso es cierto. There's blood and bones everywhere. I mean, some of it is cat's blood, but there's human blood too. I told you, they eat stray cats and dogs, and they eat Madre people. mía, de verdad. They're sick. They Sí. make me sick. Is this a case of family disturbance, Mom? Pero tú eres tonto, tío. No. ¿Qué parte no entiendes de secuestro? This married couple No. prior to the incident Ay, Dios, me está poniendo nervioso el policía, ¿eh? related. Jesus, did I say anything at all that would make you think that? Calm down, please. I'm only Cálmese, trying to dice. help you, Mom. I need to establish some facts Vamos a first ver, te before estoy I llamando yo, start te he dicho, me han search. secuestrado. ¿Ves? Track this number and you'll find where I am. You can Ahora do dirá that, no. yeah? Por lo que sea. They always do it on films. I bet you've got my number displayed on the screen already. Just do me a favor and send a police car, will you? Of course, Mom. Stay on the line. Did you witness cruelty to animals? What? You mentioned cat's blood. Was this married couple cruel to animals? If so, I will put you through to animal. Vamos a ver, tío, for pero- this area. Would you prefer that, Mom? Are you joking? No, I would not. Tío, céntrate. Please hold the line. Céntrate. Hello? Miss Ashworth, are you still there? Sí. Yes, of course, I'm still here. According to our records, you've recently discharged yourself. Ya from- estamos. Ah, para eso sí, ¿no? Are you currently undergoing treatment for any? Iba a decir, esta se lo está inventando, pasando del tema, ¿que sí? No, it's not like that. Miss Ashworth, please listen to me very carefully. Atención, que se viene. I can connect you with the on-duty doctor at the RCW Hospital's mental health unit. No creo que puedas. No creo, ¿eh? Porque creo que sufrió un accidente, You ¿sabes? just have to talk to them and explain what's on your mind. Pero vamos a ver. I'm not fucking crazy. So, that's it. Sí. You're just not going to help me. We are not qualified to provide psychiatric help, Mom. It's best if you contact A ver, es your que no estoy doctor. llamando para ayuda psiquiátrica. Estoy llamando porque me han secuestrado. You'd prefer to call them yourself. Oh, don't bother. I'll take care of it myself. Thanks for nothing. Goodbye. Esa ha sido la frase de la nota, ¿eh? Thanks for nothing. Aquí está mi número. Ahí estamos. Ahora sí, voy a llamar a mi piso. Mitzi, ¿estás? Come on, Mitzi. Answer the phone. Hello? Oh, thank God. Finally. Mitzi, it's me. I need your help. What's happened? Where are you, Miss Ashworth? Me han secuestrado. Me secuestraron unos Been psicópatas. kidnapped by some psychopaths. What? How did that happen? You only went downstairs to check on the cats. Look, it doesn't matter. I'll explain everything later. These people are maniacs. They're killers. It's either me or them.
I have no choice. I've found some bleach. It reminded me of this gas you were talking about. I could get rid of one of them with that gas and get a hold of a gun. You said it was fairly easy. Miss Ashworth, no, you can't. Listen to me. This guy is a fucking murderer. He's nothing but a parasite. No one will miss him. Trust me. La verdad es que yo no lo extrañaría, ¿eh? To rescue me. And I could really do with a gun here, you know? But... Tienes que llamar a la You policía. have to call the police. Venga. Yes, of course, I will, Miss Ashworth. Es que a mí no me hacen ni puto caso, ¿entiendes? Wait. What should I tell them? You know where you are? No. No idea. Out of town, somewhere? Have you tried talking to the police yourself? Sí, hija, sí, pasaron de mi culo. They think I'm nuts. Shit. What are you going to do then? I'm going to take care of it myself. No one will do it right if you don't do it yourself. I heard someone say Correcto. once. Oh God. I wish I could do something. Bueno, pues dime el otro Just componente, call ¿vale? them and say that I've gone missing. Maybe they'll put two and two together and actually take my call seriously at last. What's the other chemical, Mitzi? Tell me! Now! Okay, fine, I'll tell you. It's no rocket science. You just need some Pesticida. En el cobertizo. Didn't you say it is something everyone's got at home? Well, you wouldn't use it. You live in a flat high above the ground. It's for people who own houses. Or like, mansions. Efectivamente. At any supermarket anyway. Fine. What do I do with it? Just mix bleach and the pesticide together. Make sure there isn't much ventilation. And wear some protection. A gas mask or something, yeah? Right. Vale. Bleach. En un sitio que no haya mucha ventilación. Got it. Vale. And a gas mask. Got it? Yep. Thanks. Sí, sí. Deséame suerte. Okay. Thanks. Wish me luck. Be careful, Miss Ashworth. I'll be fine. I'm a tough old girl. This will be like a walk in the park. Claro que sí. Vale. A ver. Vamos a subir al piso de arriba. Porque ya los tengo... Aquí arriba solo hay dormitorios. Mejor me atengo a la planta baja por ahora. Hostias. Lavabo. No me jodas. Pero si tú estabas en el cobertizo. No sabía que se movía esta señora. ¿Y si me pongo ya la máscara? Vale, tengo un trapo. Vale, ¿y lo del cuchillo? ¿Cómo lo hago? Vale, a ver si puedo llegar a donde la mesa y me escondo ahí. Y espero a que pase, ¿no? Mesa. Mesa. Ha abierto la puerta.
¿No? ¿Está viniendo? ¿O no? Bueno, voy a la parte de fuera. Y si me pilla, pues mira, mala suerte. Algo tengo que hacer con el cuchillo y con... Vale, esto de la ventana pequeña está hecho. La puerta está cerrada. Esto no podía hacerlo, vale. Vale, y por afuera yo supongo que no habrá nada, ¿no? Con esto no... Ah, fíjate, claro, coño. Eso es lo que yo quería. Vale, y con este ladrillo examinar. Un ladrillo viejo es bastante pesado. Usar. Mala idea, estoy segura de que puedo encontrarle un uso mejor. Sí, claro. Ah, vale, ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Con esto rompo esto, lo uso. Pum. Lo rompo, cojo el móvil. No tiene las llaves puestas, tendré que buscar otra manera. Tomar celular, ahí está. Con esto, desde aquí, afuera, me voy a poner aquí. Llamo, llamar. Aquí. Phone's on the other side of the house. From here, I won't be able to hear if it's ringing. Ah, vale, 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 vale. Entra. Vale, entonces ahora ¿puedo venir aquí, esconderme y llamar? Ahí está. Vale, vale, vale. Ya viene la loca. Pues yo juraría que antes en lo de los ladrillos he probado lo del cuchillo, Corre, corre, corre. Pasando. Vale. No hay nada más aquí, ¿verdad? Vete, vete, vete. ¡Fuck! Ha vuelto. ¡Hala! Bueno, no te va a servir de nada. Vale, pero la cosa es, necesito un cubo, ¿no? Vale. Vamos a entrar. Vale. Verter. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que aquí no? ¿Ahora? Ah, vale. Vale.
Vaya, ¿qué está pasando, tío? ¿Estás bien? ¿Dónde está mi amiga? ¿Ahora? Sube, sube. ¿Dónde está? Anda, anda, anda. ¡Pum! Adiós. 2 parásitos menos. Y ahora me voy. ¡Ole! ¿Vale? Capítulo 5, ¿eh? Bueno, voy a echarme otro capitulillo más, ¿ok? Algunas flores nunca crecen hacia el sol. Capítulo 5. Miss Hey, Ashworth, Mitzi. I was worried sick about you. ¿Qué pasa? Are you all right? How did you get back? En coche. I walked. Ah, caminando. Hostia. You saw something terrible in that fog, didn't you? Si tú supieras lo que he visto. I saw a monster. Oh, son amigas. Se están haciendo amigas. Me voy a tomar un baño. Me voy a tomar un baño. Me lo merezco, efectivamente. Miss Ashworth, I need to ask you something. Ah, vale, iba a decir, ya me están llamando a la I'm in the puerta. bar. Is it something important? Yes, very important. The fate of the world depends on it. Ah, bueno. Estoy desnuda, ¿sabes? Lo que sea que sea, puede esperar. A ver, la segunda frase, a ver. Y aunque fuera, tampoco habría ningún problema. I'm naked here, you know. Whatever it is, it can wait. But it can't. I need to know, Miss A. Well, Miss A, bueno. I'm trying to relax here. I want some peace and quiet, if you don't mind. And I don't like people seeing me naked. Fine, not a problem. I'll just ask you through the door then. Vale, venga. I'm cooking up some pancakes. What do you like on yours? We've got strawberry jam, maple syrup, and chocolate spread. You're doing what? Pancakes. You need some food, Miss A. When was the last time you ate? Buah. Pues I no can't lo sé. remember. See, you need a good meal. That'll cheer you up. Why would that worry you? You're funny, Miss A. You want to know why? It's because I care about other people. And I believe nothing spells TLC better than sweet pancakes and a cup of hot green tea. La verdad es que está bien, A ver, me gustan los pancakes. Quiero uno de cada uno. Esta respuesta podría ser yo perfectamente. Oh, nice. I like pancakes. I'll have one of each. Oh no, you'll have 2 of each. I made so many that'd be enough for an army. Ah, bueno, eso está I bien. don't really eat much. That's because you haven't tried my pancakes yet. And if you don't leave me alone now, I never will. Really? Why? I can smell something funny. I think your pancakes are burning. I'm so full up. Why ¿Has did you visto? learn to cook like that?
My dad taught me. He was the king of pancakes. I'll wash up, if you like. I can do that. I like washing up. You do? Really? Joder, esta chica es muy apañada, ¿eh? I'm a good girl. And this is my treat for you, after all. Looks like we got the rain back. Sí. I almost felt like something was missing. Do you think it will ever stop? Hombre, a ver. What if it doesn't? Then it will rain for a million years. Hombre, pues mira, eso no estaría mal porque con la sequía que hay ahora. What did you say it was called again? For the third time. Red social está en Twitter ahora Why is it mismo. so difficult to remember? Le acaba de abrir un perfil en Facebook. Really stupid. Why would I want to tell people that I'm having a shit day? So maybe you would feel better for sharing it with your friends. But I don't have any friends. Ahí está, ya sabía yo cuál es. You wouldn't with this Y no con guy. esa actitud. You, on the other hand, seem to have 274 of them. How is that even possible? Well, what can I say? I'm very likable. Wow, that's pretty cool. So, they come every time you Sí. play the piano. Yeah, I don't really play that often. Mostly when I feel really sad. Maybe I actually play more often than I thought. You saddo. I know a song written just for you. Remind me to play it to you sometimes. It'll cheer you up. It's called All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Ah, muy bien. Me parece bien. Flowers, yeah. Of course they do. Do you know it? It's written by Jeff Buckley. He would have been bigger than Cobain, you know. I never heard of him. He probably didn't. He drowned in Mississippi when he was only young. Vaya, joder. No podéis... Mira, está leyendo. ¿Qué estás leyendo, Susan? Tic, 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 tic. Qué susto, ¿no? I've created a profile for you. Maybe now you'll learn. Ah, bueno, que me ha hecho un perfil en Facebook. Cuidado, se What am viene. I gonna do with it? Tú pon cualquier Just cosa. look for people you know. Invite them, talk to them. It's a good way to keep in touch. Maybe you could refresh some old friendships. I don't know. I can't think of any names. I probably never really cared enough about anybody. How about people you went to school with? Your old colleagues from work? Nope. Nope. Friends. 0. At least they're right about one thing. Me va a mandar Ask solicitud. later. That'll be a start. Exactamente, ya lo sabía yo. Es demasiado nice Mitzi, I made us some coffee. Sit down and talk to me for a moment. Venga, vale. A bad day. Do with some company. Me parece bien. Sure. Coffee sounds great. Hombre, claro, el café siempre entra. Vale, dame un segundito que ahora vuelvo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y sígueme en el resto de redes sociales que tendrás en la descripción del vídeo. Muchas gracias por el apoyo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!